دراية عامة بالإحساس والمعنى للنص، للأوثر، للكاتب، إذن للسورس تكست، للسورس لانجوج. لازم تكون على دراية عامة به كمعنى، كجرامر، وكحس شنو يريد الشاعر يريد يقول، شنو يريد الكاتب أن يقول، لأن هذا أدب، هذا أدب بإحساس بعواطف. برغم أنه يقول لك بالترجمة الأدبية عندك مساحة بأن أنه تبين الغموض اللي موجود بالتكست. شنو الفكرة من عندها؟ راح ناخذها طبعا المثال. الفكرة من هاي المساحة بأنه ممكن بين لغة ولغة باختلاف الثقافات اكو شغلات ما موجودة باللغة التارجت اللي اترجمها، خاصة بين الانجليزي والعربي او من العربي للانجليزي. فلازم استخدم مهاراتي بالترجمة حتى اوضح هذا الغموض بالنص واوصل الفكرة اللي يريد يوصلها الكاتب باللغة التارجت. Second one, translator should have a good knowledge of both source language and target language. That's all of kind of translation. You should have a good knowledge of the grammar of the both languages and the meaning of the part of speech. So you have full knowledge of the both languages. Third one, translator should avoid word for word renderings. الترجمة الحرفية كلمة بكلمة بالترجمة النصوص الأدبية هي بمثابة كارثة تصير بالترجمة. مستحيل تترجم ب word by word rendering اللي هي translation. مستحيل تترجم ب word by word، يضيع المعنى ويضيع الترجمة. There is no translation in literary text, especially when you use word for word rendering. Translator should use forms of speech in common use. Form of speech, that's mean part of speech. What does that mean? Part of speech, it's the noun, pronoun, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, etc. That's part of speech. We have to know how to use it in source language and in target language. For example, when I deal with Arabic and English language, I have to know how to use the pronoun in English language, and when I translate it to Arabic, how to render, how to translate it in Arabic or in English between them. When I use the verbs, the tenses in English, it's different from Arabic. I have to know the differences of all part of speech and how to use them between the two languages to get a correct translation. Translator should choose and order words appropriately to produce the correct tune and sentences, grammar and meaning. Again, we say that translation, it's meaning and the grammar. For example, if I want to translate from language to another language, I will take the meaning of the source language, rendering, translating. Now I have the meaning of the source language ready to be in the target language. What to do then? What to do then? It's put that meaning in the new grammar of the target language. اخذ المينينج من اللغة السورس من اللغة المصدر، ترجمته، فهمت المعنى، هذا المعنى راح اجيبه اخليه باللغة الثانية اللي اريد اترجم لها، بس اخليها بقواعد بجرامر جديد اللي هو جرامر التارجت لانجوج. تطلع عندي ترجمة صحيحة. There is no translating without grammar and meaning. Meaning alone nothing, grammar alone is nothing. Should be both grammar and meaning. Translator should pay attention to the culture differences. المترجم لازم يخلي باله من الفروقات اللي موجودة بين الثقافات بين اللغتين. Translating without considering cultural differences can result in uncomfortable or even offensive situation. The translator should pay attention to the cultural differences. Let's have an example. For the example, when I want to translate from English to Arabic, English may say God, but I want to translate it to Arabic language, I will say Allah, because Arabic culture will not accept ترجمة الإله, God, الإله, will not accept it. It's different between the cultures. So I will translate to Allah. Vice versa, if I want to translate Allah
to English language for some societies there, I have to translate it to God. The meaning that